TS and EAMCET students, how are you all? I hope you are doing great. Welcome to this today's session. I'm going to discuss about the one of the most and quite interesting topic. So from the previous years of the EAMCET 2021 AP state, the topic is simply circles as a part 4. Okay, from this I'm discussing a few of the papers directly from the final paper of AP EAMCET. Already discussed the TS EAMCET also. This is helpful for both the states. Are you ready? Without delay, let's get started. I'm Lakshmi. Welcome to my channel Maths Super Tips and Tricks. In this channel, I'm uploading the videos regarding the maths with amazing shortcut methods. So already more and more videos I uploaded. If you're not at watch, please watch them. Playlist are added in the channel. Okay. So these videos are helpful for both the state students for your better ranks. These are very helpful to you. Okay, don't miss to watch. Now without delay, enter into this today's questions. Now we'll scroll down the question paper. You know, this is direct to final paper. ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చారు కదా. ఇందులో 24th ఆగస్టు షిఫ్ట్ 2లో క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను. 3 పార్ట్స్లో కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ 2021 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేశాను. అవి చూడకపోతే చూడండి. రైట్, నా విల్ స్క్రోల్ డౌన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్స్. రైట్, లుక్ ఎట్ దిస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద సర్కిల్ చాప్టర్. 51 క్వశ్చన్గా ఇచ్చాడు. అదేంటో చూద్దాం. ద circumcenter of the triangle formed by the points A, B, C, 3 points are given. We can take this the third point as a C. Circumcenter of the triangle formed by these 3 points is given. To find out circumcenter of the triangle, first we have to recognize what is the type of this triangle. So we can observe that this triangle formed which type, that is equilateral triangle or right angle triangle, like that we have to check. First for the type of the triangle we have to recognize the distances. అందుకనా మనకి ఏబీసీ వర్టిసెస్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏబీసీలు ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేస్తాయని కనుక్కోవాలి. దానికి డిస్టెన్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే నేను ఏబీ స్క్వేర్ తీసుకుంటున్నాను. అంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఏబీ, దట్ ఈస్ తెలుసు కదా, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్ ఫార్ములా ఫర్ దట్ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square అండర్ రూట్. నేను స్క్వేర్ తీసుకున్నాను కాబట్టి రూట్ ఉండదు. ఓకేనా. సో ఏబీ స్క్వేర్ అంటే రూట్ కాకుండా x2 మైనస్ x1 ఏబీ పాయింట్స్ చూద్దాం. x2 వచ్చేసరికి బీలో -1 ఉంది, అంటే -1. ఏలో x1 వచ్చేసరికి 1 ఉంది, ఇది -1 హోల్ స్క్వేర్. x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 మైనస్ y1 అంటే -√3 ఫ్రమ్ ద బి. ఏ √3 విత్ మైనస్ సైన్ -√3 హోల్ స్క్వేర్. So this is -1 -2 whole square is a 4 plus -√3 -2√3 whole square. Okay, therefore AB square we can observe that 4 plus 2√2 whole square and 4 3 is 12 అవుతుంది. 4 plus 12 is 16. అంటే AB square 16 వచ్చిందంటే AB is equals to √16. √16 అంటే 4 వచ్చింది. ఓకేనా. అలాగే BC square CA square కూడా కలెక్ట్ చేద్దాం. BC square సేమ్ వే. B to C we have to concentrate. 3 minus 1 plus 1 3 plus 1 whole square. Next -√3 minus plus √3 whole square అంటే ఇది 0 అయిపోద్ది, ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. అంటే ఏముంది 3 plus 3 whole square అంటే 4. 3 plus 1 4 square అంటే 16 ఉంది. AB square is equal to 16, BC square is 16 means BC is equals to 4, right. Same we can observe that CA square. C to A distance, that is 3 minus 1 whole square plus -√3 of -√3 whole square, that is 2 square 4 plus -2√3 whole square. Therefore this is 4 plus 12. 4 plus 12 అంటే 16. ఇది CA square. మనకు కావాల్సిన సైడ్ CA is equals to √16 అంటే 4. అంటే మనకి ఏం అబ్జర్వ్ చేసాం చెప్పండి. We have to recognize that what is the type of this triangle. AB, BC, CA distances are equal, means what is form a equilateral triangle. Equilateral triangle లో మనకి ఏ సెంటర్ అడిగినా అది సెంట్రాయిడ్ కనుక్కోవచ్చు మనం. బికాజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ ఆల్ సెంటర్స్ ఆర్ కోయిన్సైడ్. ఇన్ సెంటర్, సర్కమ్ సెంటర్, సెంట్రాయిడ్ అన్నీ కూడా కోయిన్సైడ్ అవుతాయి. ఇక్కడ మనకి సర్కమ్ సెంటర్ అడిగాడు అంటే ఇండైరెక్ట్గా సెంట్రాయిడ్ కనుక్కుంటే సరిపోద్ది. ఓకేనా. బికాజ్ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ దిస్ ఈస్ సర్కమ్ సెంటర్ is same as what that centroid.
You know centroid means sum of x coordinates x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. You know well. Yes, you know circumcentral centroid equal అనుకున్నాము. Equilateral triangle కాబట్టి x1 plus x2 plus 3 x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3. You know this is centroid formula. ఇప్పుడు x1 plus x2 plus x3 by 3 అంటే sum of x coordinates of a x coordinate abc x coordinates 1 minus 1 cancelled and plus 3 అంటే 3 by 3 x coordinate of centroid అవుతుంది. నెక్స్ట్ y coordinates చూద్దాం. Plus root 3 minus root 3 cancelled and minus root 3 by 3. Okay na? You know 3 by 3 is a 1 with comma, minus root 3 by root 3 and minus 1 by root 3. So this is our circumcenter. Which option is there? We can check it. 1 comma minus 1 by root 3 is not there in first two options. Now look forward the next options, right? We can observe that this is given as a fourth option. 1 comma minus 1 by root 3 is there in fourth option. Clear? Now look forward the next question. You can observe this question. What is asking? Find the equation of circle with center minus 2, 3 and the circumference of 4, 5 units is. అంటే మనకి సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కావాలి. సెంటర్ ఇచ్చాడు, సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఇచ్చాడు. యూ నో సెంటర్ అండ్ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ నుంచి రేడియస్ కనుక్కోవచ్చు. ఇఫ్ యూ నో ద సెంటర్ అండ్ రేడియస్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్. వాట్ ఈస్ దట్? వీ విల్ లుక్ ఎట్ నౌ. Yes, what is given? That center is given. Center is denoted as C. Some h comma k we can take. Okay na? And circumference of the circle. You know what is the circumference of the circle? Formula. If you know the radius of the circle. Yes, exactly 2 pi r. Means circumference of the circle. Circumference is given as 4 pi. You know, according to the formula, circumference of the circle is 2 pi r. 2 pi r is equals to 4 pi. What happened? Pi cancel, 1, 2 cancel. Therefore, r is equals to 2 we got. If you know the center and radius, then equation of circle. Just simply we want to find out equation of circle if you know the center and radius. Okay, what is the formula? You know well. That is what? X minus h whole square plus y minus k whole square is equals to r square. You know all these formulas. If you know well, we can substitute directly. If you don't know, you have to learn what is that. Okay, ప్రతిదీ నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకి టైం ఇంపార్టెంట్. క్విక్గా చేయగలగాలి. యూ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ ద ఫార్ములాస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్. ఎందుకంటే మన క్యాలిక్యులేషన్ ఇంపార్టెంట్. మీకు అర్థం కావడం కోసం ఫార్ములాస్ కూడా నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ సింపుల్ ఫార్ములాస్ మీకు తెలిసినా కూడా. కొంతమంది తెలియని స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ కోసం. హెచ్ బదులు -2 ఉందంటే ఎక్స్ మైనస్ 2 ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ k ప్లస్ is 3, that is y minus 3 whole square is equals to r we got it as 2 square is 4. Now by this expansion, a plus b whole square, a square x square plus 2ab 4x plus b square అంటే 4 plus a minus whole square formula ఉంది. y square minus 6y minus 3 whole square is 9 is equals to 4. By this one we can get x square plus y square plus 4x minus 6y. Okay na? Now plus 4 cancel and throw out. What is left over? Left side 9 is there is equals to 0. That's it. This is only required equation of circle. ఏ ఆప్షను క్లియర్గా సెకండ్ ఆప్షన్లో ఉంది కదా. ఇదే చాలా సింపుల్. ముందు మనకి సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ నుంచి రేడియస్ కనుక్కోవాలని ఐడియా రావాలి. అలాగే సర్కంఫరెన్స్ బదులు ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ కూడా ఇస్తాడు. ఇట్ ఈస్ క్లియర్? రైట్. నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్. Yes, what is this question? If a circle of constant radius r passing through the origin O and meets the coordinate axis at A and B, then find the locus of centroid of the triangle OAB. దీనికి నేను ఫిగర్ డ్రా చేస్తాను. ఫిగర్ డ్రా చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. వాట్ ఈస్ గివెన్ ఏ రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఈస్ గివెన్ అండ్ ద సర్కిల్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ origin O and also meets the axis at AB. So from that we can collect the locus of centroid of the triangle OAB. What is the figure? I will draw it now. Yes, what you can observe that from this figure. This is circle. What I drew, this is passing through origin. Origin నుంచి పాస్ అవుతుంది. 0, 0 నుంచి పాస్ అవుతుంది. X యాక్సెస్ y యాక్సెస్ దగ్గర 2 పాయింట్స్ AB దగ్గర మీట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనము లోకస్ ఆఫ్ సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ది ఈ సర్కిల్ కనుక్కోవాలి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ origin and meets the axis at AB can observe that AB as a diameter of the circle. అంటే మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు? ABని
diameter of circle గా recognize చేయొచ్చు. To find out locus of the center of the circle, I'm taking the point A as a, 0, point B as 0, B. ఎందుకంటే XY యాక్సెస్ పై ఉన్నాయి. అంటే మనకి ఏం తెలుసు, ఇండైరెక్ట్గా ఏబీ డయామీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అవుతుంది అండ్ సెంట్రాయిడ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబీ అవుతుంది. అది మనకు అనుకోవాలి. కానీ సెంట్రాయిడ్ ఏంటో మనం కనుక్కుందాం. ముందు ఏబీ డిస్టెన్స్ డయామీటర్ అవుతుంది. ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 R, diameter and double of the radius. Here R is given as 6 ఇచ్చాడు. ఓకే, ఏబీని ఏం తీసుకున్నాను, ఏ as a, 0, B as 0, B. ఇప్పుడు ఏబీ డిస్టెన్స్ అంటే రూట్ ఓవర్ a minus 0 whole square a square plus 0 minus b whole square అంటే b square is equals 2r. 2 into r is 6 we have. That is root over a square plus b square is equals to 12. Take the squaring on both sides. It is a square plus b square is equals to 144 we have. Keep it side as a result 1. ఇప్పుడు ఏబీ ట్రయాంగిల్ ఓఏబి సెంట్రాయిడ్ మనం ఓ అనుకుందాం. ఓఏబి సెంట్రాయిడ్, ట్రయాంగిల్ ఓఏబి సెంట్రాయిడ్ సమ్ జీ centroid G some XY. Locus కావాలి కాబట్టి some GXY అనుకుందాం. Centroid formula you know that clearly. A coordinates here 0, 0, B coordinates O coordinate 0, 0, A coordinates A0, B coordinate 0, B. From this we can use a centroid equal to X and Y, right? Okay, locus కావాలి కాబట్టి XY అనుకున్నాను. That is equals to, by the formula what you know, X coordinates of the OAB, that is 0 plus A plus 0 అంటే A by 3. Formula of centroid ఆల్రెడీ మనకు తెలుసుకో, అది డైరెక్ట్గా వేస్తున్నాను. Y coordinates ఏంటి, 0 plus 0 plus B అంటే B by 3. అంటే మనకి మన దగ్గర ఏముంది, A by 3, B by 3 is equal to X, Y. అంటే A by 3 is equals to X ఉంది, B by 3 is equals to Y ఉంది. అంతేనా? From this what are the A and B? A, B are, A is a 3X and B is a 3Y. ఓకేనా? మనకు కావాల్సిన లోకస్ కాబట్టి ఏబి వాల్యూస్ A in terms of X, B in terms of Y, 3Y, 3X, 3Y, substitute it in 1. Now we can substitute this one. Substitute in 1. ఓకేనా? అంటే ఏబి ప్లేస్లో 3X, 3Y పెడితే A square అంటే 9X square, B square 9Y square is equals to 144. ఓకేనా? 9 is common out. That is X square plus Y square is equals to 144. 144, 9 cancel in 144 16 times. అంటే మన దగ్గరికి మనకి రిజల్ట్ ఏమొచ్చినప్పుడు X square plus Y square is equals to 16. Yes, this is only our required locus of the centroid. That is clearly given as a third option, right? చాలా సింపుల్. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనము ఏబి డయామీటర్గా ఉంటుందని రికగ్నైజ్ చేయాలి, రైట్? Now we look forward the next question. Yes, what is this question? This is fourth question as a 54th question. What is that? If the point lambda 1 plus lambda lies inside the circle, then yes, lies inside the circle. A point is inside the circle. What is the condition that? Yes, S11 is less than 0. That is only you are using here. Position of the point you have to know for this question, right? For this one, first you can take the given point is x1, y1. x1, y1 is given point, and the circle we can take as S as x square plus y square. 1 we can take left side, that is minus 1 is equal to 0. You know S is what, point is what. Point is inside the circle means what? Inside means what? We have to take the condition that inside the circle. The condition that S11 is less than 0. S11 means what? In place of xy we can take the x1, y1, that is x1 square plus y1 square minus 1 is less than 0. x1, y1 is given as lambda and 1 plus lambda. Substitute lambda square plus 1 plus lambda whole square minus 1 is less than 0, right? So further calculation is what we'll see. This is a lambda square plus 1 plus lambda whole square. 1 plus y square అంటే 1 plus lambda whole square రాయాలి, ఓకేనా? That is I'm writing once 1 plus lambda whole square minus 1 is less than 0 by the expansion. Okay, lambda square, okay, 1 plus lambda whole square we can use a plus b whole square formula, that is a square means 1 square 1 plus 2 lambda plus lambda square with minus 1 is less than 0. You know plus 1 minus 1 cancel, that is 2 lambda square plus 2 lambda is less than 0. We can take the 2 lambda is common, here lambda plus 1 is less than 0.
2 కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. therefore lambda plus 1 into lambda we can get lambda minus 0 is less than 0. 2 lambda 2 cancel అయిపోతుంది. ఇప్పుడు lambda plus 1 into lambda minus 0 less than 0 means what? So lambda value minimum value minus 1 ఉంది, maximum value plus ఉంది, maximum value 0 ఉంది. ఇప్పుడు less than ఉన్నప్పుడు ఏం తెలుసు మనకి? lambda is lies between minimum value minus 1 to maximum value 0. అది మనకి రేంజ్ ఆఫ్ lambda. ఇది అడిగింది మన lambda రేంజ్ అడిగాడు, అది మన దగ్గర lies between minus 1 to plus 1. Do you know this inequation? ఈ inequation గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను as a tip. You can use in many cases. As a tip you can remember it. If x minus alpha into x minus beta is less than 0, then x is lies between alpha and beta, where alpha is less than beta. Alpha less than beta ఏది లీస్ట్ ఉంటుందో దాన్ని ఆల్ఫా తీసుకోవాలి, హైయెస్ట్ ఉన్నదో బీటా తీసుకోవాలి. therefore x is lies between alpha and beta. In this step you know x place is there here in our question lambda, alpha beta plus minus 1 and 0. కాబట్టి alpha is lambda is lies between minus 1 to 0 ఇలా కూడా ఇన్ఈక్వేషన్ ఫార్ములాలో రాయొచ్చు. అది ఎలా ఉందో ఆప్షన్ చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అంటే కరెక్ట్ కాదు, నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ ఏంటో చెక్ చేద్దాం. రైట్? yes, it is given as a third option, minus 1 less than alpha less than 0. Right? Is it clear? Now look forward to the next question. You can see this question. What is asking? The perpendicular distance from 1 to 0.12 to common chord of the two of the circles. మనకి ఇచ్చిన 2 circles S and S dash అనుకుందాం. కామన్ కార్డ్ అంటే తెలుసు కదా, కామన్ కార్డ్ అంటే రాడికల్ యాక్సెస్. ఆ రాడికల్ యాక్సెస్కి 0.12 నుంచి డిస్టెన్స్ అడిగాడు, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఇస్ సో సింపుల్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ కార్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ రాడికల్ యాక్సెస్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ కార్డ్ ఈజ్ టేకెన్ as some L letter, that means S minus S dash is equals to 0. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన 2 సర్కిల్స్ జనరల్ ఫామ్లో ఉన్నాయి కదా, అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ కోషన్స్ 1 ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్గా సబ్ట్రాక్షన్ చేద్దాం. therefore L is difference of S and S dash, x square y square cancel, minus 2x minus 4x, then plus 4y plus 6y, constants minus 4 plus 3 is equals to 0. Right? L is written as minus 2x minus 4x minus 6x plus 10y, then minus 1 is equals to 0. By taking the minus is common, this is 6x minus 10y plus 1 is equals to 0. ఇది మన దగ్గర ఉంది కామన్ కార్డ్. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిందంటే సింపుల్గా డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ 0.12 to the కామన్ కార్డ్. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా తెలుసు, అదే యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. నౌ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ 1 to 2 L is equals to 0. That is what is the formula? You know, mod ax1 plus by1 plus c by root over a square plus b square. Okay, right. Is a is x quotient is 6, x1 is a 1. Okay, point మన x1 y1 అనుకుంటాం కదా, x1 y1 is given point. x1 is 1 minus 10 into y1 is 2 with plus 1 by root 6 square 36 minus 10 whole square 100. This is clearly 6 plus 6 minus 10 into 2 minus 20. 6 plus 1 7. 7 minus 20 by root 136. Distance ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ ఉంటుంది కాబట్టి మాడ్యులస్లో పెట్టుకోవాలి. సో mod minus 7 minus 20 అంటే minus 30 under modulus plus 30, 13. 7 minus 20 is 13 under modulus plus 13 by root 136. ఇదే మనకు కావాల్సిన డిస్టెన్స్. yes, it is given clearly in second option. Right? So simple. First you have to know what is the common chord equation, that is simply radical axis, and then perpendicular distance formula you have to recollect. Clear? Now look forward next questions. Yes, look at this last question in this paper from the circles. What is given that if S is a S dash S double dash with the 3 circles are given, then the length of tangent from their radical center to S is equal 0. So 3 circles నుంచి సెంటర్ రాడికల్ సెంటర్ నుంచి 3 సర్కిల్స్ డ్రా చేసిన లెంగ్త్ ఆఫ్ టాంజెంట్ సేమ్ ఉంటాయి.
పర్టికులర్గా ఎస్ అని అడిగాడు. ఎస్ అడిగినా, ఎస్ డాష్ అడిగినా, ఎస్ డబుల్ డాష్ అడిగినా ఆన్సర్ సేమ్ వస్తుంది. అది ఏంటి, ఫస్ట్ రాడికల్ సెంటర్ అయితే కనుక్కోవాలి మనం. రాడికల్ సెంటర్ నుంచి లెంగ్త్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ కావాలి కాబట్టి రాడికల్ సెంటర్ కనుక్కోవాలి. వాట్ ఈస్ రాడికల్ సెంటర్? ఎస్, ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంకరెన్స్ ఆఫ్ రాడికల్ యాక్సెస్. కాబట్టి ముందు రాడికల్ సెంటర్ కావాల్సిన ఏంటి, రాడికల్ యాక్సెస్. ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్ ఫస్ట్ వన్ రాడికల్ యాక్సెస్ ఇస్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ రాడికల్ యాక్సెస్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ రాడికల్ యాక్సెస్ విత్ ఎస్ అండ్ ఎస్ డాష్ తీసుకుంటున్నాను. ఎల్ అనుకుంటున్నాను దాన్ని. వాట్ దట్, ఎస్ మైనస్ ఎస్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో దట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎస్ అండ్ ఎస్ డాష్. ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ క్యాన్సిల్, 2x minus 7x, then y terms plus 17y minus 6y, constants 4 with minus 11. Okay, now is equals to 0. From this you can collect it. 2x minus 7x is minus 5x. 17 minus 6 is 11. Y 4 minus 11 is minus 7 is equals to 0. So again I am rewriting this is 5x minus 11y plus 7 is equals to 0. This is taken as equation 1. We can find out one more radical axis. Okay, by solving those two we can find out radical center, right? Now equation of radical axis with s and s dash తీసుకున్నాను. Equation of one more radical axis I am writing in short form RA. From s and s dash and s double dash I am taking s l dash అనుకున్నాను. Thus s dash minus s double dash is equals to 0. Okay, two radical axis equations are enough. What is l dash here? S double dash minus s double dash అంటే x square y square cancel, 7x minus plus x అవుతుంది, plus 6y minus 22y plus 11 minus 3 is equals to 0. So by the simplification L dash becomes, this is L dash becomes 7x plus x 8x, and 6y minus 22y is minus 16y, and 11 minus 3 is 8, is a 0. So we can cancel out 8 from the 3 terms, that is 8 ones, 8 twos, 8 ones. Okay, now equation 2, solve 1 2. How can you solve 1 2? Use a cross multiplication method better. Okay, now how can you use it? Cross multiplication already did in many times, right? We can find a radical center. We can get by the solving 1 and 2. Just use a cross multiplication method like this. Middle quotient start cheyali. xy 1 తీసుకోవాలి. Middle quotient into 1 నుంచి y quotient minus 11. తర్వాత constant 7. The next quotient 5. Again get back to y quotient is minus 11, right? Next equation 2 same way. Y quotient is minus 2. A constant is 1, x quotient is 1, y quotient is again minus 2. We can use a cross multiplication like this. Therefore, what is x by minus 11 into 1 minus 11. మధ్యలో మైనస్ సైన్ ఒకటి తీసుకోవాలి. 7 into minus 2 minus 14, minus plus 14 ఇక్కడ is equals to y by. Same way 7 ones 7, 5 ones 5, minus sign minus 5 is equals to 1 by 5 into minus 2 minus 10, minus plus 11. So what is we can get x by minus 11 plus 14 is a 3, y by 7 minus 5 is a 2, 1 by 10 minus 10 plus 1 is 1. We can equate the x coordinates and y coordinate to constant. Therefore xy we can get it as 3 and 2. అంతేనా? 3 2 వచ్చింది. ఇది మనకు కావాల్సిన రాడికల్ సెంటర్. రాడికల్ సెంటర్ నుంచి ఏదన్నా సర్కిల్కి ట్యాంజెంట్స్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది. పర్టికులర్గా ఎస్కి అడిగాడు. వాట్ ఇస్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ ఫార్ములా? ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. లెంగ్త్ ఆఫ్ ద tangent is root s11. This point is taken as x1 y1. 2sకి అడిగాడు కాబట్టి అది యూజ్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో నౌ హౌ ఇట్ ఈస్ విల్ సీ నౌ. ఎస్, లెంగ్త్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ ఫ్రమ్ 3 to this is called as radical center. Radical center నుంచి RC, radical center నుంచి S కి అడిగాడు. Length of tangent from 3 to S is equal to 0. What is that formula? S, that is implies root S11. Root S11 అంటే పాయింట్ డైరెక్ట్గా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్లో పెట్టేసాడమే. దట్ ఇస్ రూట్ ఓవర్ xy ప్లేస్లో 3 2 పెడితే
S is 1, x square 1 square 1, 3 కదా 3 square 9, 2 square 4, 2 3 6, 7 2s 34 plus 4. Okay, this is clearly. So 10 no 19 plus 38. Okay na? 19 plus 38 ఎంత అవుతుంది? Yes, 57 వచ్చింది. 57 is our required length of tangent. Which option is there? Yes, it is there clearly second option. Second option root 57 ఉంది కదా, అదే అండి మనకు కావాల్సిందంటే ఇండైరెక్ట్గా మెయిన్గా రాడికల్ సెంటర్ కనుక్కోవడం ఇంపార్టెంట్. ఓకే, తర్వాత లెంగ్త్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ యూజ్ చేసి సొల్యూషన్ వచ్చేసింది, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద 6 క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ 24th August షిఫ్ట్ 2. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 2 పేపర్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా ఈ పార్ట్లో డిస్కస్ చేసేస్తున్నాను. 25th August షిఫ్ట్ 1 షిఫ్ట్ 2 కూడా అవి ఏంటో చూద్దాం, రైట్. Now can observe the 25th August shift 1 question paper. From this, what are the given questions from the circles? We can observe it. ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 4 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఇచ్చారు సర్కిల్స్లో. సో మిగిలిన షిఫ్ట్లు అన్నింటిలో 6 ఇచ్చారు, కానీ దీంట్లో మాత్రం 4 ఇచ్చారు. అవి ఏంటో చూద్దాం, రైట్. ఐఎమ్ స్క్రోలింగ్ ది క్వశ్చన్ పేపర్, ప్లీజ్ వెయిట్. లుక్ ఎట్ దిస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఫ్రమ్ దిస్ 51 క్వశ్చన్కి ఇచ్చాడు సర్కిల్స్లో. సో ఏమి ఇచ్చాడంటే, ఇఫ్ 6 minus k and minus 3, 2 are conjugate points with respect to the circle, then k value. So 2 points are given that those are conjugate points. We can take those 2 points are x1, y1, x2, y2, and given circle is taken as S. S is here x square plus y square plus 6x plus 4y plus 12 is equal to 0, circle S. Given 2 points are what? 6 minus 1 is one of the point, that is taken as x1, y1, and other point is minus 3, 2, that is x2, y2. What is the condition? That when the 2 points are conjugate points? Yes. So the condition is clearly S12 is equals to 0. 2 points are conjugate points condition. This is very, very important. Conjugate points condition is S12 is equals to 0. S12 is equal to 0. How can you write S12? Simply second degree terms like x square, y square, second degree terms. X square we can write x1, x2. Y square we can write y1, y2. These are second degree terms. First degree terms are x and y. X coefficient is 6. Half of that one you have to take, that is 3. 3 into x1 plus x2 we can take. Same way, first degree term y is also first degree term. Y coefficient is 4. Half of the 4 is 2 you have to take into y1 plus y2. Constant as it is here, plus 12 is given. This is a S12. You know S1, x2, x1, x2, y1, y2 value substitute here. From that we can find out unknown value k. Okay. x1, x2. x1 is a 6. 6 into x2 is a minus 3. Plus y1, y2. y1 is minus k. y2 is a 2. Plus 3 times of x1 plus x2. That is 6 minus 3. Plus 2 times of y1 plus y2. That is minus k plus 2 plus 12 as it is. Now we can take the further simplification for the k value. 6 into minus 3 is minus 18, minus 2k, plus 3 into 6 minus 3 is a 3, plus 2 into minus k is minus 2k, plus 2 into 2, 4, plus 12 equals to 0, right? So next minus 18, minus 2k, plus 3 into 3, 9, minus 2k, plus 4, plus 12 is equals to 0, right? So next we can concentrate on the k terms. K terms ఏమి ఇచ్చారు చూడండి అక్కడ, minus 2k, minus 2k అంటే minus 4k. ఇంకా కాన్స్టెంట్స్ చూద్దాం. minus 18 plus 9, minus 9, minus 9 plus 16 అంటే plus 7. 4k plus 7 is equals to 0. From this 4k is equals to 7, then k is equals to 7 by 4. You want the k only. K is equal to 7 by 4. Which option? Given that clearly second option. అంతేనా? చాలా ఈజీ. మనకి కండిషన్ తెలియాలి. S12 కాంజుగేట్ పాయింట్స్ కండిషన్ తెలుసుకుంటే చాలు. అది ఏ కోనిక్ అన్న సర్కిల్, పారాబోలా, ఎలిప్స్, హైపర్బోలా అన్నిట్లో కూడా కాంజుగేట్ పాయింట్స్ కండిషన్ S12 is equal 0 only. ఓకేనా? So this is a solution for this question. Now look forward next questions.
See this question, what is given here? If the parametric values of 2 points A and B on the circle x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 is equal to 0 are 30 degrees and 90 degrees respectively, then the equation of chord AB. What is the equation of chord joining AB? We have to find out. When the AB are parametric angles 30, 90 parametric angles ఉన్నప్పుడు equation of chord ఏంటంటే there is a super formula. What is that I'm using here? First we can take the given equation of circle is x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 is equal to 0. From this we can collect the 2g is equals to minus 6, means g is equals to minus 3. 2f is a 4, f is 2 and the constant c is a minus 12. We can compare, this is in the form of x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c. This is a general equation of circle. Circle లో gf c ఏంటో మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్ కనుక్కుందాం. రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్ అంటే రూట్ ఓవర్ g square plus f square minus c. According to this one, radius is 3g square అంటే 9 plus f square is 4 with minus of minus plus 12 అంటే రూట్ 25. రూట్ 25 అంటే 5, రేడియస్ 5 ఉంది. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన పారామెట్రిక్ యాంగిల్స్ ఏ బీలు ఇచ్చాడు కదా. ఏ అంత ఇచ్చాడు పారామెట్రిక్ యాంగిల్ 30 degrees, దాన్ని ఏ తీటా 1 అనుకోండి. అంటే parametric angle is taken as some theta 1. Similarly, what is a B? Other point is B, and B is given as 90 degrees parametric angle. This is taken as theta 2. If you know the parametric angles theta 1, theta 2, line joining the chord equation, we want the equation of chord joining AB when the AB are parametric angles theta 1, theta 2. There is a formula that is I'm using here. What that you see now. Now equation of chord AB, can use this formula. Equation of chord AB is x plus g of cos of theta 1 plus theta 2 by 2 plus y plus f of sin of theta 1 plus theta 2 by 2 is equals to r times of cos of theta 1 minus theta 2 by 2. Okay, we have to use this formula. Theta 1, theta 2, g, f ఏంటుంది, r కూడా ఉంది, రెడీగా సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి. x plus g, we got minus 3, that is x minus 3 of theta 1 plus theta 2. Theta 1 plus theta 2 అంటే 30 plus 90, 160, 120, 120 by 2 అంటే 60. అలాగే y plus f అంటే y plus 2 and here also 60, sin 60 is equals right side r అంటే 5 into theta 1 minus theta 2, 30 minus 90, 60 with minus by 2 అంటే minus 30. Cos minus theta అంటే cos theta కాబట్టి cos 30 రాసేయచ్చు, right? Now values well, x minus 3 cos 60 is 1 by 2 plus y plus 2 sin 60 is root 3 by 2 is equals to 5 times of cos 30 is also root 3 by 2. Okay na? ఇప్పుడు మనం left side right side denominator 2 ఉంది కాబట్టి 2 cancel చేసేయచ్చు. Therefore left side becomes x minus 3 plus y plus 2 of root 3 is equals to 5 root 3. ఇంకా సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి, అదేంటో చూద్దాం, రైట్? ఈ సింప్లిఫికేషన్ ఏంటో నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంది, x plus x minus 3 plus y into root 3y plus 2 root 3, 5 root 3 left side నుంచి right side నుంచి left side తీసుకొస్తే minus 5 root 3 అవుతుంది, is equals to 0. Again this is x plus root 3y, we can write side by side, minus 3 is additional is there beside x పక్కన minus 3 ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ సెపరేట్గా రాశాను. 2 root 3 minus 5 root 3 అంటే minus 3 root 3 is equals to 0. Finally we can get x plus root 3y. So from the last two terms by taking the minus 3 is common here, 1 plus root 3 is equals to 0. ఇది అండి మనకు కావాల్సిన AB chord ఈక్వేషన్. అది ఏ ఆప్షన్ ఉందో చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ 2 ఆప్షన్స్ అయితే కరెక్ట్ కాదు, నెక్స్ట్ 2 ఆప్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఏంటి మనకు వచ్చింది, x plus root 3y minus 3 of 1 plus root 3, which option is there? ఇదనేది ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం, రైట్? Yes, it is given as a
third option. X plus root 3y minus 3 of 1 plus root 3 is equal to 0 is there in third option, right? Now look forward the next questions. Let's look at this question. What is asking? The length of the chord intersected by the circle x square plus y square minus 8x minus 2y minus 8 is 0 and the line x plus y plus 1 is 0 is dash units. Length of the chord అడిగాడు సింపుల్గా. ఈ సర్కిల్ కార్డ్ ఇంటర్సెక్ట్ చేసే కార్డ్ లెంగ్త్ అంటే డిస్టెన్స్ ఏంటో కావాలి. దానికి సూపర్ మనకి ఫార్ములా తెలుసు. ఫస్ట్ సపోజ్ రఫ్లీ దిస్ ఈజ్ సర్కిల్, ద కార్డ్ ఈజ్ x plus y plus 1 is equal to 0 is the equation of chord. We need this length. To find out that length, we want the radius of circle and the distance from center to the line. If you know those two, we can find out equation of we can find out length of the chord. How it is, we'll see now. ఇప్పుడు center of the circle C నుంచి దీనికి distance D అయితే D C radius తెలిస్తే length of the chord, R radius తెలిసినప్పుడు length of the chord ఏంటంటే 2 root R square minus D square. Okay, this is length of the chord. What this is? 2 root R square minus D square, where D is distance from center to the line. So first we have to find out center and radius as well as D. Then we can substitute in this formula, right? What is center of the circle here? We can compare here as usual x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Okay, what is a 2g is equals to minus 8, g is a minus 4. 2f is a minus 2, f is a minus 1 and c is a minus 8. What is center? We have the center formula minus g minus f, that is 4 comma 1, right? And also you have to find out radius. R is equals to root over g square plus f square minus c. G square plus f square minus c means root over g square is a 16, f square is a 1 minus or minus plus 8. 8 plus 1 9, 9 plus 16 is 25, root 25 is a 5. Radius you know, center you know. First you have to find out D. D is distance from center to the line. That is the formula ax1 plus by1 plus c by root over a square plus b square you have to use, right? So from this we can find out, by the substitution you can find out the D distance. Line x plus y plus 1 is equal to 0 kada. That is a ante x quotient 1. What is the center? 4 comma 1, 1 into 4 plus b ante 1 into y coordinate of c is 1 plus constant 1 by root over a square plus b square ante 1 plus 1 2 అవుతుంది modulus లో. ఇక్కడ అవుతుంది 4 plus 1 plus 1 6 by root 2 వచ్చింది. This is a D. D you know, R you know. What is length of the chord? 2 root R square minus D square. You can substitute in this length. What is the formula you know well? We can substitute here. We can find out the required result. 2 into root over R square and 5 square 25 minus D square. 6 by root 2 whole square means 36 by 2. Antana? That is 2 root 25 minus 36 by 2 and 18. That means 2 root 25 minus 18 is 7. 2 root 7. This is only required length of the chord. That is given as a third option. Clear? So this is the question ki sambandhinchina solution, right? So now look forward the next question. Yes, here also asking the length of the chord, but given that what here we see now. The length of the chord joining the points 4 cos theta, comma 4 sin theta and 4 cos of theta plus 60, comma 4 cos sin of theta plus 60 on the circle x square plus y square is equals to 16. On the circle equation ala undi x square plus y square is equals to r square formula undi. Then center enti? Center of this circle is 0 0. Radius of this circle is 4. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన 2 పాయింట్స్ A అనేది ఏంటి అక్కడ AB అని అనుకుందాం. AB are in the form of A is a 4 cos theta comma 4 sin theta. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది పారామెట్రిక్ పాయింట్ లా ఉంది కదా. పారామెట్రిక్ పాయింట్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ యు నో దట్ క్లియర్. వాట్ ఇస్ పారామెట్రిక్ పాయింట్? h plus r cos theta comma k plus r sin theta. K plus r sin theta. This is parametric point where hk is a center. Theta is a parameter. ఇక్కడ hk place లో 0 0. h plus r అంటే 4. h plus అంటే 0 plus 4 cos theta, 0 plus 4 sin theta. అంటే directly this point is parametric point where theta is a parameter. అంటే దీన్ని సింపుల్గా ఏ theta కింద రాయొచ్చు. మనకి ఒక ఫార్ములా నేను యూజ్ చేస్తాను. లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కార్డ్ పారామెట్రిక్ ఎండ్స్ ఉన్నప్పుడు θ1 θ2 అనుకుందాం. అంటే వాట్ ఇస్ θ1 is theta here. Similarly, what is other point? B is given as 4
కాస్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఈజ్ చేంజ్డ్ యాజ్ తీటా టు తీటా ప్లస్ 60 ఉంది అక్కడ, కామా 4 సైన్ ఆఫ్ తీటా ప్లస్ 60 అంటే సేమ్ పారామెట్రిక్ పాయింట్ ఇది కూడా, కానీ పారామెట్రిక్ యాంగిల్ అంటాం దీన్ని. తీటా ప్లస్ 60 ఉంది అంటే బి ఈజ్ అ తీటా ప్లస్ 60 పారామెట్రిక్ యాంగిల్, దాన్ని తీటా 2 కూడా అనుకుంటాం. ఇది బి తీటా 2, ఏ తీటా 1, బి తీటా 2. ఇలా పారామెట్రిక్ యాంగిల్స్ తీటా 1 తీటా 2 ఉండి రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఆర్ అంటే వాట్ ఈస్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కార్డ్. వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కార్డ్. Suppose this is a circle. Here we want to find out length of the chord where A theta 1, B theta 2 are parametric angles ఇచ్చినప్పుడు ఫార్ములా ఏంటంటే length of the chord is simply, so length of chord, you have to remember this formula is equals to 2r under modulus sine of theta 1 minus theta 2 by 2. We have to remember, sorry, this is in angle, by 2. This is a formula, that is tip we are using to find out the length of the chord when theta 1 theta 2 are parametric angles. ఇక్కడ r ప్లేస్ లో ఎంత వచ్చింది మనకి, r we got it as 4. r is equals to 4 అంటే 2 into 4 into mod sin of theta 1 ప్లేస్ లో ఉంది theta minus theta 2 అంటే minus theta minus 60 అంటే minus of theta plus 60 అంటే theta minus theta minus 60 by 2. Right, next 2 4 8 sin of theta theta cancel, sin minus 60 by 2 అంటే sin 30 with minus, కానీ ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఉంది కాబట్టి sin 30 రాసేయచ్చు. మాడ్యులస్ ఉంది కాబట్టి sin minus theta అంటే minus sin theta అండర్ మాడ్యులస్ ప్లస్ అయిపోయింది. sin 30 వాల్యూ తెలుసు కదా 1 by 2. 8 into 1 by 2 is a 4. This is only required length of the chord. Yes, it is given as a first option. Clear? So simple. Just you have to know this tip is what for the finding the length of the chord. Use ends of the ends are parametric angles theta 1 theta 2. You have to remember this tip easily. You can remember it. Okay, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కార్డ్ లైన్ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ, పారామెట్రిక్ పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది టిప్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రైట్, దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ 25th August షిఫ్ట్ 1. ఇందులో 4 క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఇచ్చారు ఒక షిఫ్ట్లో మాత్రం. ఇంకా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ పేపర్ 25th August షిఫ్ట్ 2 ఏంటో ఈ పార్ట్లో డిస్కస్ చేసేస్తున్నాను. ఆర్ యూ రెడీ? రైట్, చూసారు కదా, ఇది 25th August షిఫ్ట్ 2, ఇది ఫైనల్ పేపర్ అంటే 25th లాస్ట్ ఎగ్జాము. సో దీంతో సర్కిల్స్ మనము 4 పార్ట్స్గా డిస్కస్ చేస్తాం కదా, ఇది కూడా ఏంటి ఇచ్చాడు సర్కిల్స్ ఈ పేపర్ నుంచి కూడా చూద్దాం. రైట్, ఐ విల్ స్క్రోల్ డౌన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్, ప్లీజ్ వెయిట్. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ వన్? ఫ్రమ్ ద సర్కిల్స్, if the lines x plus 2y minus 5 is 0 and 3x minus y minus 1 is 0 are, denote the two diameters of a circle of radius 5 units. Circle ki 2 diameters equations ఇచ్చాడు, radius కూడా 5 units ఇచ్చాడు. Then the equation of circle, you know diameter is always passing through center. అలాంటి 2 diameters ఉన్నాయి కాబట్టి 2 diameters సాల్వ్ చేస్తేనే మనకి సెంటర్ వస్తుంది. ఓకేనా, సెంటర్ రేడియస్ తెలిసి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్. సో యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దీస్ 2 diameters. First you can take these 2 diameters equations as like, first one is x plus 2y minus 5 is equals to 0. Second one is 3x minus y minus 1 is equal to 0. By solving these 2, what you can get? We can get the center because diameters are passing through center. Okay, solving, you know how can you solve it? By the cross multiplication we can use better. Solve by solving x y 1, we can take cross multiplication method. So how can you take it? You know well. చాలా సార్లు యూజ్ చేసిన క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్ మిడిల్ కోషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఈక్వేషన్ 1 2 అనుకుందాం. 1 2 ఈక్వేషన్లో ఈక్వేషన్ 1 నుంచి మిడిల్ కోషన్ y కోషన్ 2 కాన్స్టెంట్ -5 తీసుకోవాలి. దెన్ x కోషన్ 1 అగైన్ గెట్ బ్యాక్ టు y కోషన్ 2. సేమ్ వే సెకండ్ ఈక్వేషన్ y కోషన్ -1 కాన్స్టెంట్ -1, x కోషన్ 3, y కోషన్ అగైన్ -1. We can use the cross multiplication like this. ఓకేనా. సో డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ప్లస్ సైన్ తీసుకోవాలి, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మైనస్ తీసుకోవాలి. అంటే x బై 2 ఇంటూ -1 -2 ఆల్రెడీ ఉంది, -5 ఇంటూ -1 మైనస్ ప్లస్ 5, కానీ మధ్యలో మైనస్ సైన్ ఉంటుంది కాబట్టి -5 అవుతుంది. సేమ్ వే y బై 5 3 15 విత్ -15, -1 ఇంటూ 1 ఈజ్ -1 -1 ప్లస్ 1.
is equals to 1 by 1 into minus 1 is minus 1. 3 into 2 is a 6 with minus sign is minus 6. Okay, now we can get it again. X by minus 7, y by minus 14, 1 by minus 7. ఓకే, ఇక 3 టర్మ్స్లోంచి సేమ్ 7 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. minus 7 minus 7 ones 2s and 1s. By equating these two, we can find out x and constant, we can find out x value, then y to constant, we can find out y value. What you can get, the x and y is here, x y are 1, 2. అదే మనకు కావాల్సిన సెంటర్. అంటే ఈక్వేషన్ కావాలంటే సెంటర్ తెలియదు కదా. ఇప్పుడు సెంటర్ మనకి ఎంత వచ్చింది, 1, 2 వచ్చింది. రేడియస్ ఇచ్చాడు. గివెన్ రేడియస్ is r is given as 5 units. Therefore, what is the equation of circle? Equation is according to the formula x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to r square. Okay, hk is a, we got 1, 2, that is hk. R is a 5. Substitute here, that is x minus 1 whole square plus y minus 2 whole square is equals to r square is 5 square 25. Further simplification, x square minus 2x plus 1 plus y square minus 4y plus 4, 25 becomes minus 25 if it takes the left side is equals to 0. Okay, then further one more step we can write, that is I am writing in position, top position, that is x square plus y square, constant x term is minus 2x, y term is minus 4y, 1 plus 4 is 5, 5 minus 25 is minus 20 is equals to 0. This is only our required equation of circle. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసిందంటే డయామీటర్స్ ఎప్పుడు కూడా సెంటర్ నుంచి పాస్ అవుతాయి, ఆ పాయింట్ని యూజ్ చేసుకున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 2x మైనస్ 4y మైనస్ 20 వచ్చింది, అది ఏ ఆప్షన్ ఉందో చెక్ చేద్దాం. రైట్, ఎస్, ఇట్ ఈస్ గివెన్ క్లియర్లీ యాజ్ అ సెకండ్ ఆప్షన్. రైట్, మనకు వచ్చింది అదే కదా, సెకండ్ ఆప్షన్తో మ్యాచ్ అయింది. నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్. Yes, what is this question? The equation of polar of 1, 1 with respect to the circle. Just simply equation of polar. What is equation of polar? Yes, equation of polar is s1 is equal to 0. This is taken as x1, y1 point. Given circle as taken as x square plus y square plus 4x plus 6y minus 3 is equal to 0. Equation of polar, direct question here. Equation of polar is what? Polar of point, polar of some p, x1, y1 is what? S1 is equals to 0. How can you write the x1? S1, x square y square terms we can write x1, y square term ante y1 రాయాలి. ఇంకా 4x, x quotient లో హాఫ్ తీసుకోవాలి. x quotient 4 of 2 of x plus x1 plus 6 లో of 3 of y plus y1 minus 3 is equals to 0. ఇది ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన పాయింట్ x1, y1 ప్లస్లో 1, 1 సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి చాలు. దట్ ఇస్ x into 1 plus y into 1 plus 2 into x plus 1 plus 3 into y plus 1 minus 3 equals to 0. Okay, now again further the simplification, you can get x plus y minus plus 2x plus 2 plus 3y plus 3 minus 3 equals to 0. So plus 3 minus 3 cancel here. X plus 2x is 3x, y plus 3y is a 4y, and constant only 2 is there. This is 3x plus 4y plus 2 is equal to 0. It is only our required polar equation. That's it. That is given in which option? Is given as a fourth option. Fourth option ichchadu. 3x plus 4y plus 2 is given as fourth option, right? So this is solution for this question. So simple, you know. Okay, s1 is equal to 0 and formula teliste chalu, right? So now look forward the next questions. This question, what is asking, the equation of circle which touches x-axis and y-axis at the points 1, 0 and 0, 1 respectively. ఈ సర్కిల్ అనే ఈక్వేషన్ కావాలి. ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ ఎక్కడ టచ్ చేస్తున్నారంటే 1, 0, 0, 1 దగ్గర. అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ కనుక్కోవడానికి సూపర్ వే వీ కెన్ డూ బై యూజింగ్ ద ఫిగర్ మెయిన్లీ. మీరు ఫిగర్ అబ్జర్వ్ చేయండి. వాడు ఎక్స్ యాక్సెస్ని ఎక్కడ టచ్ చేస్తుంది అన్నాడు, ఏ అనుకుందాం పాయింట్ 1, 0. వై యాక్సెస్ని ఇంకో పాయింట్ 0, 1 దాన్ని బి అనుకున్నాం 0, 1. ఓకే, మీరు తెలుసు ఈ డిస్టెన్స్ మనకి రేడియస్ అవుతుంది కదా, దట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆర్ నాట్.
ఇప్పుడు 1 0 0 అనే 0 1 అనేవి ఏ కోఆర్డినేట్లో ఉంటుంది, ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్లో ఉంటాయి. కాబట్టి సెంటర్ వీ కెన్ టేక్ ఎస్ 1, 1. రేడియస్ 1 అయింది, సెంటర్ కూడా 1 అయింది. రేడియస్ 1, సెంటర్ కోఆర్డినేట్స్ 1, 1 అయింది. అంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ కావాలంటే సెంటర్ ఇండైరెక్ట్లీ 1, 1. Radius is also 1. So now equation of circle, just now only used for previous question. Equation of circle according to the formula x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to r square. Okay, so x minus h means x minus 1 whole square plus y minus 1 whole square is equal to r square is 1. That is x square minus 2x plus 1 plus y square minus 2y plus 1 a minus b whole square formula I am using. 1 cancel and throw out. Now what is left over? X square plus y square minus 2x minus 2y plus 1 is equals to 0. This is only a required equation of circle. That's it. If you know how can you draw the figure? From the figure what are the center and radius, if you know, this question is so easy. Okay, first two options అయితే కాదు, first two options లో x square plus y square minus 2x minus 2y plus 1 లేదు. నెక్స్ట్ టూ ఆప్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం. రైట్, ఎస్ క్లియర్లీ గివెన్ యాజ్ అ ఫోర్త్ ఆప్షన్ x square plus y square minus 2x minus 2y plus 1 is equal to 0 is there in fourth option. Right, now look forward the next questions. Yes, what is asking here? The equations of tangents to the circle 5x square plus 5y square is equal to 1 which are parallel to the line 3x plus 4y is equals to 1. మనకి సర్కిల్కి టాంజెంట్స్ ఈక్వేషన్స్ కనుక్కోవాలి. ఆ టాంజెంట్స్ మన ఇచ్చిన లైన్కి ప్యారలల్గా ఉన్నాయన్నాడు. ముందు సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు, 5x స్క్వేర్ ప్లస్ 5y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఉంది కదా. మనకి స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ రావాలంటే x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ కోషన్ 1 ఉండాలి, అంటే డివైడ్ బై 5. డివైడ్ బై 5 అంటే x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/5 అవుతుంది. దీన్నే మనం ఎస్ అనే నోటేషన్తో తీసుకోవచ్చు. అలాగా x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ minus 1/5. This is equation of the circle. Right, from this you know that clearly center is a 0 0, radius is r is 1/√5 because it is in the form of what, x square plus y square is equals to r square formula ఉంది. సెంటర్ ఏమో 0 0 ఉంటుంది, రేడియస్ √5 ఉంటుంది. r స్క్వేర్ 1/5 కాబట్టి r is equal 1/√5. సెంటర్ రేడియస్ తెలుసు. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన లైన్ ఏంటి, గివెన్ లైన్ is 3x plus 4y is equals to 1. దీనికి ప్యారలల్ ఉండాలి, టాంజెంట్ అయి ఉండాలి. అంటే సపోజ్ I will draw the figure like this. This is a circle. So we want the one of the line parallel to tangent అయి ఉండాలి. సమ్ దీని లైన్కి 3x plus 4y is equals to 1కి ప్యారలల్ ఉండాలి. ఓకే, సో డూ యూ నో what is the equation of line parallel to given line? So according to the straight lines concept, ప్యారలల్ లైన్ ఏంటో తీసుకోవాలి. 3x plus 4y is equals to 1కి ప్యారలల్ ఉండే లైన్, ప్యారలల్ లైన్ we can take it as 3x plus 4y plus some k is equals to 0 తీసుకోవాలి. గుర్తొచ్చిందా ఫార్ములా ఏంటంటే ax plus by plus c is parallel to ax plus by plus k, అంటే కాన్స్టెంట్స్ మాత్రమే డిఫరెన్స్ ఉండాలి. అందుకని 3x plus 4y అది తీసుకొని 1 - 1 బదులు ప్లస్ k తీసుకున్నాను. ఇది లైను, ఆ లైన్లో k తెలియదు కదా, కానీ అది ట్యాంజెంట్ అన్నాడు కాబట్టి ట్యాంజెంట్ కండిషన్ ఇవ్వదు. సెంటర్ నుంచి, సెంటర్ ఏంటి ఇక్కడ వచ్చింది 0 0 నుంచి డిస్టెన్స్ d టు ద లైన్ రేడియస్ అయి ఉండాలి, అంటే r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు dకి ఈక్వల్ అయి ఉండాలి. r ఆల్రెడీ ఈజ్ దేర్, d కనుక్కుందాం. d అంటే డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్, సెంటర్ ఎంత ఉంది మనకి 0 0 0 0 లైన్ ఫార్ములా ఏంటి, mod c/√a² plus b square పర్పండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు ద లైన్. సి బదులు ఏమొచ్చింది మనకి, ఏం తీసుకున్నాం, కే తీసుకున్నాం. మనకు కావాల్సింది 3x plus 4y plus k కావాలి. సో సి అంటే k బై √a² plus b square 3² plus 4² అంటే d పాయింట్ మన d డిస్టెన్స్ ఏముంది, k బై √25 అంటే 5 అవుతుంది. d k/5 ఉంది అండ్ r 1/√5. దేర్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ టాంజెన్సీ, r is equals to d. కండిషన్ ఫర్ టాంజెన్సీ r is equals to d. ఇది యూజ్ చేసి k కనుక్కోండి. k వస్తే మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తుంది. మనకి ఈక్వేషన్ 1 అనుకున్నా అది కనుక్కుందాం. r అంటే 1/√5, d ఈజ్ k బై మాడ్యులస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ తీసుకోవచ్చు. k బై mod k/√5
k by 5. By taking the cross multiplication, ikkada eమవుతుంది k is equals to mod k is equals to 5 root 5 అంతేనా 5 by root 5 అంటే root 5 అవుతుంది కానీ k ఏంటి మాడ్యులస్ తీసుకుంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ k is equals to plus or minus root 5 k plus or minus root 5 వచ్చింది కాబట్టి substitute in the equation 1. Therefore required equations of tangents is yes given as a second option చూడండి k ప్లేస్ లో ఏం పెడుతున్నాము ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ 5 therefore this is 3x plus 4y ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ 5 is equal 0 వచ్చింది అది రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ 5 ఉన్నా మైనస్ ఆర్ ప్లస్ రూట్ 5 ఉన్నా ఒకటే అంటే ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ సెకండ్ ఆప్షన్ రైట్ చాలా ఈజీ ఫస్ట్ ప్యారలల్ లైన్ ఈక్వేషన్ తీసుకోవడం తెలియాలి టాంజెన్స్ కండిషన్ తెలియాలి అంతే ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ yes we can observe this question what is asking the angle between the circles simply angle between the two circles is asking to find out the angle between the two circles we have to find out distance between the centers and their radii అది ఏంటనేది చూద్దాం ఫస్ట్ సర్కిల్ ఏముంది x square plus y square is equals to x square plus y square plus 2x plus 2gx 2gx plus 2f by 2gx plus 2f by plus c ఫార్మ్ కదా ఇది ఎస్ ఇంకోటి అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ సమ్స్ 2g డాష్ ఎక్స్ ప్లస్ 2f డాష్ వై ప్లస్ సి డాష్ ఇప్పుడు దీని నుంచి సెంటర్ C1 సెంటర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సర్కిల్ తీసుకున్నాం దట్ ఈస్ మైనస్ జీ మైనస్ ఎఫ్ సో వాట్ ఇస్ దట్ మైనస్ జీ మైనస్ ఎఫ్ అంటే మైనస్ 1 మైనస్ 2 అంటే రేడియస్ ఆఫ్ దిస్ సర్కిల్ R1 ఈజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ రూట్ ఓవర్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ సి కాన్సెప్ట్ ఫార్ములా ప్రకారము రూట్ ఓవర్ జీ స్క్వేర్ అంటే 1 ఎఫ్ స్క్వేర్ 4 మైనస్ సి అంటే మైనస్ 1 అంటే 1 క్యాన్సిల్ రూట్ 4 అంటే 2 వచ్చింది ఇది C1 CR1 సెంటర్స్ రేడియస్ తెలుసు ఇప్పుడు C2 అంటే సెకండ్ సర్కిల్ సెంటర్ దట్ ఈస్ మైనస్ జీ డాష్ మైనస్ ఎఫ్ డాష్ అంతేనా దట్ ఈస్ సింప్లీ వాట్ దట్ C2 దట్ ఈస్ 1 మైనస్ 3 ఓకేనా ఇప్పుడు R2 అంటే రేడియస్ ఆఫ్ సెకండ్ సర్కిల్ g dash square plus f dash square minus c dash that is root over 1 plus 9 plus 3 then minus or minus plus 10 root 13 వచ్చింది సో రేడియస్ ఆఫ్ ద టూ సర్కిల్స్ అండ్ సెంటర్స్ ఆఫ్ టూ సర్కిల్స్ తెలుసు ఇప్పుడు మనకి లెంగ్త్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద సర్కిల్స్ తెలియాలంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్స్ తెలియాలి అది కూడా కనుక్కుందాం C1 C2 is what distance between the C1 C centers అంటే 1 minus 1 plus 1 1 plus 1 2 square అంటే 4 plus next minus 3 minus plus 2 minus 3 plus 2 minus 3 plus 2 is minus whole square is 1 అంటే root 5 అయింది ఇది D if you know the distance between the centers and the circles radius then what is the angle between the circles. Suppose if you take the theta is angle between the circles, theta formula is what? Do you know? Yes, it is already there in IPV. Cos inverse of d square minus r1 square minus r2 square by 2r1 r2. 2r1 r2. We can use a modulus better. Okay na? Right. Cos inverse of d square. D ante kada root 5 whole square ante 5 minus r1 square ante minus 4 r2 square ante root 13 whole square అంటే minus 13 by 2r1 r2 2 into 2 into root 13 right you have to use this formula 5 minus 17 అయితే minus 13 అంతేనా 5 minus 4 1 5 minus 4 1 1 minus 13 అంటే 12 అండర్ మాడ్యులస్ ప్లస్ 12 అయిపోయింది cos inverse of 12 by 4 root 13 right 4 cancel 12 3 times that is cos inverse of 3 by root 13 this is only our required angle between the two circles that is clearly given as a first option cos inverse of 3 by root 13 is given as a first option right just you have to know the what is the angle between the two circles formula so this is one more question what I did in this paper last question is left over that is I'm finishing now right. Yes, what is asking the locus of centers of the circles that are passing through the intersection of the two circles x square plus y square is equal 1 and x square plus y square minus 2x plus y is equal 0.
ఓకే, ఈ టూ సర్కిల్స్ ఇంటర్సెక్షన్ నుంచి పాస్ అయ్యే సర్కిల్ సెంటర్ లోకస్ కావాలి. ఫస్ట్ ఈ టూ సర్కిల్స్ని ఎస్ అండ్ ఎస్ డాష్ అనుకుందాం. ఎస్ ఈజ్ ఫస్ట్ సర్కిల్, ఎస్ డాష్ ఈజ్ సెకండ్ సర్కిల్. వాట్ ఈజ్ ఎస్ హియర్? We can recognize x square plus y square minus 1 is s. S dash is x square plus y square minus 2x plus y. ఆల్రెడీ మనం యూజ్ చేసుకున్నాము ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఎస్ అండ్ ఎస్ డాష్ అంటే ఫస్ట్ రాడికల్ యాక్సిస్ ఎల్ కనుక్కోవాలి. L is s minus s dash is equals to 0, right? That implies L as difference x square cancel, y square cancelled. 1 minus or minus 2x ante plus 2x minus y minus 1 is equal to 0. This is radical axis. If you know the radical axis of the two of the circles, then equation of the circle passing through intersection of two of the circles. అంటే మనకి ఇది ఒక సర్కిల్, ఇది ఇంకో టూ సర్కిల్స్ ఇచ్చారు అనుకున్నాం. మనకి రాడికల్ యాక్సిస్ ఏమొచ్చింది? ఎల్ వచ్చింది. ఎల్ నుంచి మనం తీసుకొచ్చి డాటర్ సర్కిల్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను కదా, ఇది మనకు కావాల్సిన సర్కిల్. తర్వాత దాని సెంటర్ లోకస్ ఏంటో చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ ఎల్. L is equal 0, S is equal 0, S dash is equals to 0. So what is the equation of circle passing through intersection of S and S dash? Equation of circle passing through intersection of S and S dash. S is equal 0 and S dash is equal 0 is what? Is S plus lambda L is equals to 0. S plus lambda L is equals to 0. S డాష్లో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, ఈజీగా ఉన్నది ఎస్ఏ ఉంది కాబట్టి ఎస్ఏ తీసుకున్నాను. ల్యాండా అనేది పారామీటర్. ఇప్పుడు ఆ పారామీటర్ని ఎలిమినేట్ చేస్తే మనకి సెంటర్ లోకస్ వస్తే ఎలా చేయాలో చూద్దాం. సబ్స్టిట్యూట్ ఎస్ అండ్ ఎల్. ఎస్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ minus 1 plus lambda of L is 2x minus y minus 1 is equal to 0. ఓకేనా? సో ఇది సర్కిల్ రిప్రజెంట్ చేస్తుందని తెలుసు. దీని సెంటర్ ఏంటో కనుక్కుందాం. ఎక్స్పాండ్ ఇట్. దట్ ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ minus 1 plus 2 lambda x minus lambda y minus lambda is equals to 0. Again I am writing this is x square plus y square plus 2 lambda x minus lambda y minus 1 minus lambda is equals to 0. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ ఈ ఫార్ములా ఉంది కదా, దీని సెంటర్ కావాలంటే 2g is equals to minus 2 lambda అంటే g is equals to lambda, 2f is equals to minus lambda, f is equals to minus lambda by 2. What is center is minus g minus f, that is lambda comma minus lambda by 2. ఇప్పుడు లోకస్ ఆఫ్ సెంటర్ కావాలి, దాని నుంచి ఏం చేయాలో చూద్దాం. రైట్, మనకి లోకస్ కావడం కోసం దీన్ని సమ్ xy అనుకున్నాం. అంటే c we got it as c as what? Center we got it as lambda minus lambda by 2. This is taken up some x comma y. లోకస్ కావాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈక్వేటింగ్ x కోఆర్డినేట్ lambda is equal to x and minus lambda by 2 is equals to y. From this what is the lambda value? Minus 2y. So equating the lambda from these two equations, eliminate lambda. అంటే lambda is equal x ఉంది, lambda is equal minus 2y ఉంది. అంటే we can equate them. That is x is equals to minus 2y. Simplies x plus 2y is equals to 0. ఇదే మనకు కావాల్సిన locus of the center. X plus 2y is equal 0. xy is only center I have taken. X plus 2y is equal 0 is the locus of the center. That is given clearly as a first option. A line whose equation is x plus 2y is equals 0. Clear? So this is a solution for this question. These are the various papers what I discussed in this part. So all those points I covered, very important chapter circles. So don't miss to watch. It is helpful for both the states TS and EAMCET. TS వాళ్ళు కూడా చేశాను, అవి ఇవి కలిపి చూడండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ అప్లికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ నేను ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ పేపర్స్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ ఎంటైర్ టాపిక్స్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసిన, అవి కూడా చూడండి. చూడకపోతే ఇవన్నీ మీకు బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. I hope I followed this well. If you make sure enjoy this video, please like, share and subscribe. I conclude this video here. I'll come with the other topic in new video. Till then have a great time. Take care. Bye.